Was sie gleich werden Word sie bis ins Mark erschüttern. In den geheiligten Hallen des Bundestages, wo die Demokratie einst als unzerbrechlich Festung gegen den Extremismus stand, hat ein Mann namens Friedrich Merz das begangen was, will den größten Verrat in der deutschen Nachkriegspolitik nennen. Das ist nicht nur ein weiterer politischer Skandal, das ist der systematische Brises der Prinzipien, die deutsche Demokratie fast a Jahrzehnte lang geschützt haben. Aber hier ist, was sie nicht wollen, dass sie es wissen, das war kein Unfall. Das war ein kalkulierter Matchgriff, der die Türen weit geöffnet hat für die rechtsextreme Alternative für Deutschland, direkt ins Herz der deutschen Regierungsfront zu marschieren. Gehen wir zurück zum Januar 2025. Stellen Sie sich. VOR, Friedrich Merz, der geistige Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union, steht VOR dem Parlament mit einem Migrationsgesetz in den Händen. Ein Gesetz, das nur mit der Unterstützung einer Partei verabschiedet werden wird, die deutschen Sicherheitsdienst als potenziell Bedrohung für die Verfassungsordnung überwachen. Die AfD eine Partei, deren Mitglieder dabei erwischt wurden, Nazi-Parolen zu verwenden, deren Führung ein 180-Grad-Wende in der Art gefördert hat, wie Deutschland in den Holocaust erinnert, deren bloß Existenz als repräsentiert. Was das Nachkriegsdeutschen zu verwerfen geschworen hat? Und Friedrich Merz hat Unterstützung nicht nur akzeptiert hat, sie gestorben. Hat sie willkommen geheißen, hat sie legitimiert. Aber hier wird es wirklich unheimlich. Jahrzehntelang haben deutsche Politiker das aufrechterhalten. Was sie die Brandmauer nennen einen ungeschriebenen aber heiligen Bund, das keine Mainstream-Partei jemals unter keinen Umständen mit rechtsextremen Extremisten kooperieren wird. Das war nicht nur politische Strategie. Das war Deutschlands System gegen den Faschismus, geschmiedet in der AfD Dritten Reichs. Angela Merkel verstand das, Helmut Kohl verstand das. Sogar politisch Gegner auf der anderen Seite des Ganges verstanden dies fundamental. Wahrheit, manche Linien dürfen niemals überschritten werden. Da Friedrich Merz blickt auf dies Brandmauer diesen Wächter der deutschen Demokratie und entschied, dass sie für seine politischen Ambitionen verzichtbar war? Denken Sie darüber nach, was das bedeutet. Als Merz die AfD-Unterstützung für seine Anti-Migrationsgesetzgebung akzeptierte, verabschiedete nicht nur ein Gesetz sendet eine Botschaft an jeden Extremisten in Deutschland, dass sie jetzt einen Platz am Tisch haben, dass ihr stimmen sollen. Dass ihre Ideologie akzeptabel ist. Dass die Tabis, die deutsche Gesellschaft über Generationen geschützt haben, nichts weiter sind als veraltete Konventionen, die wegwerfen werden können, wenn es bequem ist. Verstehen Sie das Ausmaß des Verrats? Das ist ein Mann, der Kanzler werden will, der behauptet, christliche Wort zu vertreten, der sich als Verteidiger der Demokratie präsentiert, der bereitwillig mit einer Partei zusammenarbeitet, die das Bundesamt für Verfassungsschutz Deutschlands eigener Geheimdienst als Bedrohung für die demokratische Ordnung eingestuft hat. Aber hier ist, was sie wirklich nicht wollen, dass sie es wissen, das war nicht spontan. Intern Berg legen nahe, dass Merz innere Krise monatelang Strategien entwickelt hat, wie man das AfD-Tabu brechen kennt, ohne so zu erscheinen. Vertrauliche Quellen innerhalb der CDU enthalten, dass Fokusgruppen durchgeführt, Umfragedaten analysiert und Mathematik berechnet werden, zu bestimmen, ob Deutsch Weller dies fundamental Verschiebung akzeptieren werden. Das war wirklich politisch Brandstiftung, verkleidet als pragmatisch Regierungsfront. Sie testen das Wasser, megen die Gegenreaktion unentschieden, das matcht mehr Wort war als Prinzipien. Die verfassungsrechtliche Implikationen sind erschütternd. Artikel 21 des deutschen Grundgesetzes besagt ausdrücklich das Partien, die freiheitlich-demokratisch Grundordnung untergraben oder abschaffen wollen, für verfassungswidrig erklärt werden können.
Daher ist Friedrich Merz Potenzial der Nächstkanzler Deutschlands. Der genau die Kraft legitimiert vor den Verfassungsrechter als existenziell Bedrohung für die deutsche Demokratie warnen. Professor Dr. Christoph Mallers von der Humboldt-Universität hat erklärt, dass ein solch Zusammenarbeit den Charakter des deutschen Parlamentarismus grundlegend verändert. Rechtsexperten stellen jetzt in Frage, ob Merz Handlungen Einverletzung seinerseits darstellen, die Verfassungsordnung zu schätzen. Die Reaktionen waren explosiv. Über 160.00 Deutsch gingen im Februar auf die Straßen Berlins. Ihr Stimmen halten durch das Brandenburger Tor mit Rufen von nie wieder und Buart die Brandmauer. Sogar Angela Merkel eine Frau, die für ihr besonderen Wort und politische Zurückhaltung bekannt ist, brach ihr Schweigen nach der Kanzlerschaft. Merz Handlungen öffentlich zu verurteilen. Wenn Angela Merkel gegen ein CDU-Mitglied ausbricht, wissen Sie, dass etwas katastrophal schiefgelaufen ist. Die Sozialdemokraten haben Merz vorgeworfen, mit dem Führer zu spielen, wenn die Grünen einen schwarzen Tag für die Deutsche Demokratie genannt haben. International verbandet schauen und set zu, wie Deutschland der vermeintlich Leuchtturm europäischer Stabilität mit genau dem Extremismus liebägelt, den es einst voran dabei war, zu verwerfen. Aber vielleicht am vernichtendsten ist die Heuchelei. Das ist deshalb Friedrich Merz, der Jahr damit verbracht, sich als Merkels konservativen Nachfolger zu positionieren. Der behauptet, Stabilität und demokratisch Wort zu repräsentieren, der sich als verantwortlich Alternative zum populistischen Extremismus präsentiert. Da also war die Wahl zwischen Prinzip unmatched, zwischen verfassungsrechtlich integriert und politischer Zweckmöglichkeit gestellt wurde, entschied sich, mit dem Teufel zu tanzen, entschied sich, Mann der Regierungsfront zu legitimieren, entschied sich, die Brandmauer zu opfern, die deutsche Demokratie für seinen eigenen politischen Aufstieg geschützt hat. Und was ist mit der AfD selbst? Sie verstecken ihren Triumph nicht. Partyführer wurden dabei fotografiert, wie sie Lächeln und Selfies im Bundestag machen und ihr neu Juinin legitimate feiern. Sie wissen genau, was Merz ihnen gegeben hat, nicht nur legislative Unterstützung, sondern Respektabilität, nicht nur Stimmen, sondern Bestätigung. Sie verstehen, dass sobald das Tabu gebrochen ist, sobald die Brandmauer durchbrochen ist, es kein Zurück gibt. Heute ist es Migrationspolitik. Morgen kann es ale sein. Sie haben die Schelle zur Mainstream-politischen Akzeptanz von einem Mann erhalten, der so hungrig nachmacht war, sich in die Lektionen der Geschichte zu erinnern. Die wahlpolitischen Konsequenzen wurden bereits deutlich. Mit 151 Sitzen im Bundestag fast doppelt so viel wie vorherig. Verderting hat sich die AfD von einer Rangruppenbeugen zu einer bedeutenden politischen Kraft gewandelt. Sie sind jetzt die zweitgrößte Partei im deutschen Parlament, und Friedrich Merz Legitimierung hat nur ihren Aufstieg beschleunigt. Fragilitäten zeigen, dass ihr Unterstützung weiter wuchst, besonders in Regionen, wo wirtschaftlich Angst und kulturell Befürchtungen aufeinandertreffen. Aber hier ist die erschreckende Wahrheit, das Gesche nicht im luftleeren Raum, das Gesche, weil ein Mainstream-Politiker entschied, dass demokratische Normen verhandelbar waren. Die internationalen Implikationen können nicht ignoriert werden. Deutschland ist nicht nur ein weiter europäische Nation. Es ist das wirtschaftlich und politisch Herz der Europäischen Union. Wenn die deutsche Demokratie kompromittiert wird, wenn deutsche Politiker Extremismus legitimieren, breiten sich die Auswirkungen über den ganzen Kontinent aus. Polens Demokratie ist bedroht, Ungarn ist bereits dem Autoritarismus verfallen, und jetzt liebägelt Deutschland der letztgroße demokratische Anker Mitteleuropas mit genau den Kräften, die den Kontinent einst zerrissen. Wladimir Putin. Schaut zu, Xi Jinping schaut zu.
Jeder Autor erfuhr oft Erde macht sich Notizen darüber, wie demokratisch Normen zerschmettert wurden können, wenn Ambition über Prinzipien triumphiert. Das ist ihr Weckruf, Deutschland. Das ist ihr Moment der Erbrechen. Die Brandmauer, die ihr Demokratie fast Jahrzehnte lang geschätzt hat, wurde nicht von euren Feinden durchbrochen, sondern von innerem Ehrgeiz. Friedrich Merz hat ein Tergifnet, die für immer versiegelt bleiben sollt, und die Konsequenzen wurden durch Generationen nachhalten. Die Frage ist nicht, ob sie es sich leisten können zu handeln ist, ob sie es sich leisten können nicht zu handeln. Die Geister der deutschen Geschichte schauen zu, und sie fragen, haben sie vergessen, wo sie zu worden versprochen haben? Haben sie den Preis des Vergessens vergessen? Die Brandmauer brockelt, und nur sie können entscheiden, ob sie wieder aufbauen oder willig fallen lassen. Die Wahl liegt bei ihnen, die Zeit ist jetzt. Die Demokratie selbst hängt in der Schwebe, und Schweigen ist keine Option mehr.